U.S. Under-Secretary for Civilian Security, Democracy and Human Rights, Azra Zia, has discussed the importance of free and fair elections with Prime Minister Sheikh Hasina. The U.S. is committed to advancing democracy and free elections all over the world, and as a partner to Bangladesh, seeks to support Sheikh Hasina's public calls for free and fair elections in Bangladesh that are carried out in peaceful manner. Zia met with Hasina on September 21st on the margins of the UN General Assembly in New York. After the meeting, Foreign Minister A.K. Abdul Momen has said the government can't give the guarantee of violence-free election without sincere cooperation from all stakeholders. দেশে নির্বাচন হবে অন্য রাষ্ট্রে কি উকালতি এখনো আমরা যে কালচার হয়ে গেছে ইলেকশন উইল ওয়েলকাম देम বাট আই থিংক ইলেকশন অবজারভার উই শুড স্টপ দিস প্র্যাকটিস আমরা বিদেশিদের সার্টিফিকেট কেন নেব অধিকাংশ দোষ নেয় না আমাদের দেশে এমন একটি পরিবেশ সেটা যদি আপনার সংঘাতবিহীন হতে হয় তাহলে সব দলের মতের আন্তরিক আপনার সহযোগিতা দরকার আর নতুবা পিসফুল হয় না I cannot guarantee you peaceful. Prime Minister Sheikh Hasina has urged the world community, particularly the ASEAN member states, to redouble their collective efforts to repatriate Rohingyas to their homeland in Myanmar. Side by side with executing the resolutions of Security Council and General Assembly to ensure a sustainable solution to the crisis. She told by placing 4 proposals to the addressed by global community for a lasting solution to the Rohingya crisis. Bangladesh, Canada, Gambia, Malaysia, Turkey, the UK and the USA hosted the high-level event on the Rohingya crisis at the UN headquarters. To remain seized of the matter and continue to keep this issue at the top of our agenda. Redouble our concerted efforts to ensure lasting solution to this problem which originated in Myanmar. Among all options, voluntary repatriation is the most viable one. এখন বিকাশ অ্যাপে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন। Prime Minister Sheikh Hasina will deliver her speech at the 78th session of the United Nations General Assembly today. The Premier will highlight the Rohingya crisis, climate change, the government's inclusive economic development and other global and regional issues during her address. She will address the session in Bangla for the 17th time, following the footsteps of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, who delivered his address in 1974. Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmud said the national election will be held in a free, fair and impartial manner, whether foreign observers come or not. Hassan, also Awami League Joint General Secretary, said it doesn't matter if someone observes Bangladesh election or not. BNP will not be given the opportunity to destabilize the country over the election. The upcoming election will be held on time. He said this during view-exchanging meeting with journalists on contemporary issues at the YNT Center of Chattogram City today. বিদেশি পর্যবেক্ষকরা আসলে স্বাগত, তাদের স্বাগত জানাই, না আসলেও কোনো অসুবিধা নেই। আর ইইউ ছোট আকারের পর্যবেক্ষক দল পাঠাবে বলে বলেছে এবং ইইউর পর্যবেক্ষক যেই আকারেই আসুক কিংবা না আসুক, সুতরাং নির্বাচনটা আমাদের নির্বাচন আমরাই করব এবং আমাদের নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু অবাধ নিরপেক্ষ হবে। BNP chairperson Begum Khalida Zia has been shifted to the cabin from the CCU of the Evercare Hospital on the advice of a medical board. Khalida Zia's personal physician, AZM Zahid Hussain, has said she was shifted to the CCU in the morning. Later in the afternoon, the former premier was shifted to the cabin. The 78-year-old former prime minister has been suffering from various ailments, including liver cirrhosis, arthritis, diabetes, kidney, lung, heart and eye problems. Since her conditional release in 2020, the BNP chief has been receiving treatment at the hospital under a medical board headed by cardiologist Professor Shahabuddin Talukdar.
Dhaka residents experienced a night of horror as the city witnessed 113 millimeters of rain within only 3 hours. After several hours of rainfall since Thursday evening, streets and alleys in the capital were still waterlogged even into Friday afternoon. Many residents could not find a transport home at night and were standing on the side of the roads. Excessive rainwater flooded roadside shops, and shopkeepers were seen taking the water out using buckets dead at night. Many people missed their buses and trains for planned trips ahead of the weekend. Social media became engulfed with news of people either stuck in traffic or reaching home after hours of toiling. There were reports of overhead electricity wire falling into the water in some areas. At least 4 people, including 3 members of a family, were electrocuted in Mirpur. Residents of the city mourned the dead while questioning how safe the city was. চেয়ারম্যান সাহেব আমার একটা কথা আছে তো কথা ছিল তুমি পিছে গিয়া সামনে আসো এদের জুতা দিয়া বাইরা তাকে বলে দেশে চলে আসতে আমার কি সকাল নাই নাকি তিল তিল পয়সা জমা তোমাদের পয়সা পাঠাই এটা কি হিসাব চাইতে পারি না আমি দুইটা পয়সা পাঠানোর পরে নিজেরে অনেক পার মনে করতেছিস আপনার মিশন আর মেশিন দুইটাই আমার দেখা সারা আমার মনে হয় তোমার এখন সংসার আলাদা করার সময় চলে আসছে তোমরা চাইছো আমাকে বিয়ে দিতে বিয়ে করছি আমার এই পরিস্থিতির জন্য তুমি দেখ বড় ভাই ওইটা ভুলা যায় নাই দেখেই তো এখনো হাত ওঠে নাই কি করি তুই আমারে হাত তুলবি বলে কাজ না হইলে আপনার জুতা আমার গাল কিসে আমারে ভিসা দিব তো বিদেশ যাইতে কি ভিসা লাগে লাগে শুধু একটা কানেকশন দেখবেন বৃহস্পতি শুক্র ও শনিবার রাত ৮টা ২০ এনটিভিতে। তার লগে আপনার সম্পর্ক কি লাইলি মজনু টাইপের যে লাইলিরে মারলে মজনু সিকিউর দিয়ে ওঠে মানে কি পলা 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 তুই এরকম পাগলামি করতেছিস কেন বান্ধবী ধারাবাহিক নাটক এই জ্ঞান গোলকধাঁধা। তুই অজ্ঞান হয়ে যা কি হইছে তোর কি কি এই সবক দাও করে হ্যাঁ চান্দাবাজি করতে যা ধরা খাইছিলাম সেটা বাসে আনছে কে আমি আকি মই কি উল্টা পাল্টা কিছু বলছি মই বলছি যে তাড়াতাড়ি যাতে আসতে পারে সে ব্যাপারে বলছি মানে এখন তো আসতে বেশি সময় লাগার রচনা মোহাম্মদ মামুন আর রশিদ, পরিচালনা শামীম জামান। বানাইয়ে বই রইছি এই গল্প তো পাই গেছি রে গল্প তো ফাইনাল হয়ে গেছে এই কাজটা কেডা করলো স্যার জামাল বলছে স্যার আমরা একটা কাজ দেখবেন রবি সোম ও মঙ্গলবার রাত ৮টা ২০ এনটিভিতে। রোকসানা রোকসানা তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ এই দিন হলো সেই দিন যেদিন সেই পাগলা সার তার সকল জড়তা ভুলে ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলিগলি, রচনা ও পরিচালনা সাগর জাহান। তুমি কি আসলে ভাইয়া বলো তো তুমি আসলে কিন্তু আমাকে 2 জনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছো আমি তো ভালো করে জানি তুমি আজকে দিয়ে বলতে কালকে আরেকটা গার্লফ্রেন্ড ছুটাবা ভালো কোন এটা এটা ধরেন এখানে 2 ভরি আছে আর কি করতেছে এগুলা এটা বিক্রি করলে আপনি 1.5 লাখ টাকা হলে অন্তত পাবেন দেখেন আমি যা কিছু করছি তোরা ভালোবাসি করছি আরে আমি কি টাকা দেওয়ার জন্য এগুলা করছি নাকি আপনি কি জন্য কি করেছেন সেটা শুধু আপনিই জানেন শহীদ ভাই আমরা এখন একটা মজার খেলা খেলবো এইটা আপনি ভিডিও করবেন আমি কিন্তু ভিডিও করতেছি ভাই সেই দেখবেন সোম মঙ্গল ও বুধবার রাত ৯টা ৩০ এনটিভিতে। এখন বিকাশ অ্যাপেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন।